வணக்கம் நேயர்களே. இந்திய உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக பணியாற்றிய நீதியரசர் ரத்னவேல் பாண்டியன் அவர்களை பற்றிய மிக அபூர்வமான வீடியோ இது. ஒவ்வொரு இந்தியனும் மறக்க முடியாத, மறக்கவும் கூடாத மிக முக்கிய மனிதர் நீதியரசர் ரத்னவேல் பாண்டியன் அவர்கள். இவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக பணியாற்றிய போது மண்டல் கமிஷன் தீர்ப்பில் இவர் வழங்கிய தீர்ப்பு தான் இந்தியாவின் சமூக நீதியை நிலைநாட்ட ஆணிவேராக இருந்து வருகிறது. பிற்பட்ட வகுப்பினருக்கு இடஒதுக்கீடு அளிப்பது சட்ட ரீதியாக செல்லும் என்பதை நிலைநிறுத்தியவர் இவரை நாம் எப்படி மறக்க முடியும்? இவர் மத்திய அரசின் 5வது ஊதியக்குழுவின் தலைவராக இருந்தபோது இவர் வழங்கிய அறிக்கை அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் புது வாழ்வை அளித்தது. இன்னைக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் எல்லாம் அந்த அளவு பொருளாதாரத்து உயர்வாக இருக்கிறதான்னா ஜஸ்டிஸ் ரத்னவேல் பாண்டியன் ஒரு முக்கியமான மனிதர். கடுமையான உழைப்பும் நேர்மையும் கொண்டவர் நீதியரசர். இதோ ஒரு சம்பவம். உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையத்துக்கு தலைவராக பணியாற்றிய போது காஷ்மீரில் நடைபெற்ற ஒரு துப்பாக்கிச் சூட்டில் அப்பாவி மக்கள் கொல்லப்பட்டனர். இதற்கு காரணமாகிய காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த பணியை செய்வதற்கு அரசு அவர் கொடுத்த 1.5 லட்சம் ரூபாயை துப்பாக்கிச் சூட்டில் இறந்தவருடைய குடும்பத்துக்கு கொடுத்து விட்டார். இந்த செய்தி கிட்டத்தட்ட எல்லா பத்திரிகையிலையும் வந்தது. அந்த அளவு பெருமை கொண்டவர் ஜஸ்டிஸ் ரத்னவேல் பாண்டியன் அவர்கள். இந்த முக்கியமான வீடியோ, இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோவில் நீதியரசரின் மற்றொரு அருமையான பண்பினை பார்க்க போகிறோம். இவர் பிறந்த ஊராகிய திருப்படைமருதூரில் அமைந்துள்ள நாரும்பூ நாதர் கோவிலில் சிறந்த முறையில் பாதுகாத்து, குறிப்பாக அங்குள்ள உலக புகழ்பெற்ற ஓவியங்களையும் மரம் மற்றும் கற்சிற்பங்களையும் உலகறிய செய்தவர் இவர். அது மட்டுமின்றி இக்கோவிலில் நடைபெற்று வரும் அத்தனை திருப்பணிகளுக்கும் ஜாதி வித்தியாசம் பார்க்காமல் அந்த ஊர் மக்களை ஈடுபட வைத்து கோவிலிலும் சமூக நீதியை நிலைநாட்டியவர் இவர். சுமார் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த கோயிலுடைய பெருமை எனக்கு தெரிய வந்தது. பேராசிரியர் பாலுசாமி எழுதிய ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரையில் இந்த நாரும்பு நாதர் கோவில் உள்ள சிற்பங்கள், ஓவியங்கள் எல்லாமே வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. குறிப்பாக 1524 நினைக்கிறேன், அப்போ நடைபெற்ற ஒரு போர் சம்பந்தமான தொடர்பான அத்தனை செய்திகளும் இந்த ஓவியங்கள் இருக்கின்றன. இந்த செய்தி கேள்விப்பட்டு அந்த கோயிலுக்கு பார்க்கணும் ரொம்ப ஆசையாக போனேன். போகும்போதே ஒரு அச்சம். ஏன்னா பெரும்பான்மையான கோயிலில் உள்ள ஆதாரங்கள் சரிவர பாதுகாக்கப்படவில்லை அப்படிங்கிற செய்தி நிறைய வந்துட்டு இருந்ததுனால இந்த கோவில் அப்படியே இருக்குமோங்கிற அச்சத்தில் போனோம். ஆனால் போன போது எனக்கு ஒரு பெரிய ப்ளசன்ட் சர்ப்ரைஸ். கோவில் அமைதியாக இருந்தது, துப்புரவாக இருந்தது. ஓவியங்கள் அப்புறம் மர சிற்பங்கள் எல்லாமே அருமையாக பாதுகாக்கப்பட்டு வந்தன. அதில் செக்யூரிட்டியும் இருந்தது. அதில் முக்கியமான செக்யூரிட்டி இஸ் ஆல்சோ தேர். தினசரி கோவிலில் நடக்கிற அந்த பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாமே அருமையாக நடைபெற்று வந்தன. இவங்க இந்த கோவிலில் அத்தனை பூஜைகளுக்கு அங்கே சுற்றி இருக்கிற அத்தனை வில்லேஜஸில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தினசரி பூ அந்த ஹரிஜன் கால்லேருந்து வந்தது. அந்த அளவு சமூக பிரஜனை கொண்ட இந்த கோவில். இந்த கோவிலுக்கு இந்த அளவு கோவிலை மாற்றியவர் யாருன்னு கேட்டபோது எல்லாருமே ஒருத்தர் தான் குறிப்பிட்டாங்க. அவங்க தான் ஜஸ்டிஸ் ரத்னவேல் பாண்டியன். அவரை நான் அங்கே திருப்படைமருதூரில் சந்திச்சு இந்த கோவிலை பற்றி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணணும்னு ஒருத்தன்ட்டு அவர் கூட ஒரு 5 நாள் இருந்தேன். அதற்கு பிறகு பல தடவை அவரை சென்னையில் உள்ள அண்ணா நகர் வீட்டில் சந்தித்த போது அப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், நீங்கள் இளமை காலத்தில் நீங்கள் நாத்திகனாக இருந்தீங்க, அப்புறம் ஆத்திகனாக மாறிவிட்டதாக சொல்கிறார்கள், இதனால தான் அந்த கோயிலை நீங்கள் இந்த அளவு சிறப்பாக பராமரித்தீர்கள் கேட்டபோது அவர் சொன்னார், அப்படி அர்த்தம் இல்லை, கோயிலுடைய நோக்கமே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சமூக பிரச்சனை இருக்க வேண்டும், அது மட்டும் இல்லை சமூக உறவுகளை பலப்படுத்துவது தான் கோவில். அப்படி தான் அவருடைய முக்கியமான சமூக உறவுகளை பலப்படுத்தணும், அதான் கோவிலுடைய முக்கியத்துவம். அதாவது கோவிலில் அதாவது இறைவனின் உறைவிடம் என்று நம்ம சொல்கிறோம், அது ஒரு பிறம் இருக்க சமூக பிரச்சனையோடு இருக்க வேண்டும். ஆகவே கோவில் என்பது ஒரு பொருளாதார பலம் கிராமத்துக்கு அப்படிங்கிறது தான் அந்த முக்கியம் என்று சொல்லி அதை நிரூபணம் செய்தவர் அவர். அவர்கிட்ட நான் பல முறை கேட்டபோது சொன்ன 15ஆம் நூற்றாண்டு வரை இப்போ நீங்கள் கல்வெட்டுகள்லாம் பார்த்தோம்னா கோவிலில் கிட்டத்தட்ட ஒரு சமூக பிரஜனையோடு தான் இருந்திருக்கு. ஜாதி மதம் பார்க்காம, ஜாதிகள் எதுவும் பார்க்காம கோயிலில் யார் வேணுமானாலும் நுழையலாம்ங்கிறப்படி தான் 14ஆம் நூற்றாண்டு வரை கல்வெட்டுகள். அதுக்கப்புறம் தான் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. ஜஸ்டிஸ் ரத்னவேல் பாண்டியன் என்ன என்கிட்ட சொன்னார்னா, அந்த பழைய ட்ரெடிஷனை மீண்டும் கொண்டு வரணும்ப்பா, அதுக்கு தான் நான் இந்த கோயிலை நான் செஞ்சுருக்கேன்னு சொன்னார். இந்த கோயிலுடைய பெருமை உலகம் முழுக்க பரவுவதற்கு காரணமே ஜஸ்டிஸ் ரத்னவேல் பாண்டியன் தான். அதை நீங்கள் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. நீங்கள் ஜஸ்டிஸ் அவர்கள் மார்ச் 13, 1929 பிறந்தார்.
பிப்ரவரி 28, 2018 மறைந்தார். ஆனால் இன்றைக்கும் அவருடைய புகழ் உலகம் முழுக்க இருக்கிறது. காரணம் அவருடைய சமூக பிரச்சனை. இவருடைய பெருமையை மாநில அரசும் மத்திய அரசும் எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய கோரிக்கை. இந்த வீடியோவை இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம். The temple was the center of social, economical, cultural and religious activities. The life of the people revolved around the temple, and thus a strong cultural and religious note ran through the life of the inhabitants of the village. Care of by the village and the temple in turn served as the unifying pivot of the village. All things change. So did this effective lifestyle. In time, due to ignorance, lack of insight and other extraneous factors, the temples faded in insignificance and the villages lost their soul. One of such Indian villages, Tirupudaimarudur, and its temple, Naram. It was at this point of time that a much required reformation started in this small village in India. Reformation is a mass movement, but the initial spur must come from an insightful and committed individual. The spirit of this reformation in this village is a son of the soil, Justice Ratnavel Pandian. Celestial village Tirupudaimarudur is situated near the southern tip of India, Kanyakumari in Tamil Nadu, with religious flavor and cultural richness. It has a sandy river bed and sand dunes across the river Tamraparani, flowing from south towards north and making a perpendicular turn towards the east, touching the very sandy boundary of the village on the northern side and the lengthy bathing ghats and the chowdhuries of the western side. The impregnable topography of the landscape of this village is set in a very beautiful scenic location with remarkable specific features and picturesque scenery in the background of the unpolluted, stimulating environment. The very long, rocky, majestic mountain range of the Western Ghat, with its high peaks dividing Kerala from Tamil Nadu, is forming a semicircular boundary at some distance on the southern and western regions, with full of greenery and with inclement weather. There are green pastures and double-crop wetlands on the eastern and the southern sides of the village. It is not a big village, but a small one with a population of 1,200 who are not very affluent people but taking agriculture as their avocation. The temple, which is a nerve center, is situated in a very extensive area with the century-old tall trees around and a tower with 5 tires in front of it facing towards east. In each one of the tires of the temple, there are innumerable priceless mural paintings extensively painted on the walls and priceless wood carvings which are beautifully engraved. It is not an exaggeration that each one of the tires is a storehouse of paintings and carvings which are magnificent and glorious with its artistic merit. Those paintings and sculptures that are self-explanatory of stunning divine revelations are quite popular among connoisseurs. These cherished and priceless paintings, wood carvings, stone carvings, the tunnels are matchless and marvelous objects with remarkable sentimentality of international repute. Though these exemplary paintings speak the history of the centuries past and disclose valuable information even on superficial examination to all those with historical bents. With great pleasure, on behalf of the Indian Science Monitor, we are inviting you to have a very intensive interview with Justice S. Ratnavel Pandian regarding the preservation of the temple as well as how he is working towards the harmony, to establish the harmony between the temple and the village. Let's meet Justice S. Ratnavel Pandian. You say that I come from this village, and during my childhood and teenage period, I spent
lot of time only in this village. In fact, the family tree of my family is deeply rooted on this fertile soil, and as such, I am attached not only to my family but the people belonging to the village of all the families. Though the village is thinly populated to a total population of 1200 and even less than that, I love the people, like the people, and I respect them. In fact, all those people respect me and think that I will be, in my future career, will be a savior for their family as for their livelihood and children. Therefore, it is my endeavor to see all the family are coming up to a highest level and nobody suffers from poverty. In fact, the temple and the villages are interconnected and intertwined, and the temple serves as a protective home for all those villagers here. This is the soil where I played, where I swam across the river, where I used to spend all of my time with my friends. Therefore, I am now interconnected, as I said earlier, with the villagers. In this context, I would be very much happy to impress upon you that many great people and saints who lived in this village have passed away, and their blood, flesh and bones are mixed up with this soil. Similarly, I am sure that my blood, flesh and blood also one day or other will get mixed up in this soil. Therefore, before I close my eyes, it is my endeavor to see that the village is coming up to a higher level, both economically as well as socially, and the people of this village also live a happy life with a clean, unpolluted atmospheric air scene. Justice, you have a very illustrious career as a judge of the Supreme Court of India and also 5th Central Pay Commission, chairman of that. Both are very highly responsible, not only highly responsible, also highly time consuming. How did you find time to come over here in between or think of this Tirupati Mardu temple, and did you have the vision that time itself? Could you please explain us? You see that after my schooling period, I went and joined the college at Tirunelveli and thereafter studied at Palayankotte St. Xavier's College. During that time, I used to come to this village not frequently but occasionally. Afterwards, I had been to the law college at Madras and continued a study for 2 years, and then came here and became a lawyer practicing in Tirunelveli district. During that period also, I did not find much time to come and visit the temple. It was only after I became a judge of the High Court, I used to come and be in the village for 1 or 2 days. During that period, I visited the temple and I found that the temple had become in a very deplorable condition, and I was having an apprehension at any point of time the temple may fall down. After complete demitting my office as a judge of the High Court, I was elevated to the Supreme Court, where I was there for nearly about 6 years. During that period, as you know, it was much difficult for me to come over here frequently, but occasionally only. Since I had taken a vow to renovate the temple and restore its ancient glory, then I approached Messrs. Birla, by name Tirumadi Priyamada, and told her also my ambition, was readily accepted, and said that she would take a major role in the renovation of the temple. At that time, I did not know the temple was glorious for its past, ancient and historical events
having so much of mural paintings, wood carvings, stone carvings, etc. After I come to know about this, I approached this Archaeological Survey of India. With their help also I wanted to restore it, to which the government India, as well as the Tamil Nadu government, were pleased to help me in this respect. That is one of the reasons. Then I started the renovation, and I thought that I could complete the renovation within a period of 3 years, and did so. When I was in the Supreme Court as a judge of the Supreme Court, you can take it, I never slept. Whole of the night I used to study, in the morning also I used to study, because the early period I was in politics, and thereafter, after demitting the office, I was appointed as the chairman of the 5th Central Pay Commission by the Finance Minister, Honorable Sri Manmohan Singh, who was then the Finance Minister of this country. As the chairman of the Pay Commission, I did my best for all the employees from top to bottom, and raise their pay scale, take into consideration of their standard of living and the present living conditions of then present living condition of the people. After I demitted my office as a chairman of the Pay Commission in the year 1997, I returned home and I was staying in Madras. During that period, very frequently I came here and inspected the renovation, and I was also here in the village for a quite long time. That was the time when I was able to renovate the temple and brought it to completion. I am now living with the people of the village. I help them in many ways. I have started many more small scale industries, and I also collected all the ladies instead of men and asked them also to start the self-help societies, milk societies, and them small industries for making this agarbatti and thereafter candle and so on and so forth. Today people are very happy, and I am also very happy. But only difficulty for this village is my apprehension still continues that any point of time this village may be completely destroyed, if not today, even after 200 and 300 years afterwards, by the flood from the river, which always inundate the village, sometimes get into the village to a height of 6 feet or 7 feet. As I told you earlier, during only that time the people take their shelter in the temple. Therefore, I want also to construct a retaining wall by the side of the riverbed so that the village may be protected. Government also is pleased to put the village on the map of the tourism. Thus, my life is interconnected and intertwined and get mixed up with the life of the people of this village, and trust and hope that I may be successful. Yet, at this atom of life, I have completed nearly about 76, entering into 77. At this atom of life, there is one nagging and tormenting question that arises again and again in my mind is, will my dream become reality? Time alone has to answer that question. Thousands of temples in South India, especially in Tamil Nadu. Tiruppaday temple seems to be very, very famous during the time of later Pandyas and also Vijayanagar period, and there is an inscription reference also about it, and there are great carvings and paintings. Justice, please tell me how this attracted you. See, in this temple there are valuable stone carvings, priceless wood carvings, and mural paintings depicting not only the religious events but also past historical events. In most of the temples, the paintings have erased or faded away. In some of the temples,
the people, without understanding the value of those paintings and its historical background, have washed them away. But so far as this temple is concerned, nobody has touched these paintings, and they are as they were painted, say, yesterday itself. Therefore, I wanted also to preserve the paintings. I have taken so much of steps, and I am preserving the paintings, which attract many people throughout the breadth and length of the country, and also on the international level, to come and visit the temple. The historical events go to the extent of not only the Pandya and Cholas period, but also the British period, and as well as the Arabs also coming to Indian territory for the horse trades. And the religious side, many religious saints' pictures are painted there, showing how they tried their level best to improve the morality as well as the culture, civilization of these people of this land. Therefore, it is my endeavor to see those paintings, carvings are also preserved. Mr. David from Belgium is very much in South India, tip of the South India, to teach English to the one engineering college here. He is quite fascinated with this temple's architecture and everything. Mr. David, how do you like India? Well, no, I like it very much, yeah. People have been very welcoming to me, and I like the food very much. I only eat Indian food here. So, and on the weekends I try to see a little bit of Tamil Nadu. I like to visit temples. What made you to, what kind of, how temple fascinates you? Well, the first thing which fascinates me is the people, doing their rituals and praying. Obviously, the other thing which fascinates me is the statues themselves, the way they are decorated, the things people do towards the statues. I also like the priests, what he does, the rituals. So there are many things I like about the temple. Yeah. What do you like to do any kind of research in our tradition? Do you have any intention like that? I'm not a professional researcher or academic, but one of my hobbies is to learn about foreign culture. So definitely when I go back to Europe, I will read some books on Hinduism to understand better what I've seen. Yeah. Mr. David, how do you like this particular temple? Well, I like it very much. It's a very quiet temple, and it's a very remote area of India. It has a very nice location. So, it's very quiet, so you have the whole temple to yourself. And it has some very beautiful sculptures and paintings, so this is a very unique temple, yes. Justice Ratnavel Pandian is a connoisseur of the fine arts, which is well revealed in the museum bearing his name in Tirupudai Maradur. The museum contains interesting and historical artifacts belonging to the past 1,000 years. And in any village we have a lot of caste systems. That is inevitable even today. And you have a Harijan colony on your name, and we visited the site and we also took some interviews. We found that people are extremely happy over the situation. They're very happy being settled with other caste people. This kind of religious caste harmony, how did you achieve? You see that my ideology is dead against the caste system.
You can take it from me, this village is a costless village. We do not find any discrimination on the basis of caste in this village. How I put an end to the caste system is, I dined with all the people belonging to all the caste, particularly with the scheduled community and scheduled tribe. When I started my life also getting mixed up with them, inviting to all the festivals and all the functions that happened in my house and treating them equally, the villagers also started treating them equally, forgetting the discrimination on the caste basis. That is one of the reasons that I was able to successful to bring the village as a casteless society dominated village. Further, those people also come along with these people to the temple, and they also work together in all the small scale industries, and I hope that it is maybe the only village in the whole of Tamil Nadu, if to say even in India, where the casteism is unknown for anyone, and they all live together as sisters and brothers. இந்த ஊர் ரத்னவேல் பாண்டியன் காலனி, அவர் பேரால் அந்த ஊர் பேர் வச்சுருக்கு, காலனி கட்டி கொடுத்து பேர் வச்சுருக்காங்க. எல்லாம் விவசாயமும் 10 நாள் நடுவருக்கும் 10 நாள் கலப்பறி இருக்கும். வேலை இருக்கிறதுனால பீடி சுற்றதுக்கும் இப்போ பெண்கள் பீடி சுற்றினாங்க. பீடி சுற்றில் ஆஸ்மா வியாதி நோய்கள் வருதுன்னுட்டு இப்போ எங்களால் குடும்பம் நடத்த முடியல, பிள்ளைகளை படிக்க வைக்க முடியலன்னுட்டு இப்போ ஐயா வாங்கி தந்திருக்காங்க. கூட்டுறவு பேங்க்லேருந்து லோன் வாங்கி தந்திருக்காங்க. வாங்கி தந்து மாடு எல்லோரும் 30 பேரும் பெண் குழுவிலேருந்து மாடு பிடிச்சி மாட்டில் பால் கறந்து அதில் லாபம் எடுத்து மாட்டுக்கும் தீனி போட்டு நாங்களும் பிள்ளைகளை காப்பாற்றிக்கிட்டு எங்களுக்கும் குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு வரோம். பிள்ளைகளை நாங்கள் இப்போ எவ்வளோ படிக்க வைக்கணும்னு எங்களுக்கு ஆசை இருக்குது. ரோடு வசதி இல்லாமல் போக்குவரத்து சரியில்லாமல் தான் நாங்கள் படிக்க வையாமல் இது நாள் வரைக்கும் கொஞ்சம் லேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். இப்போ ரோடுகள் சாலைகள் போட்டு பஸ் வசதி வந்துட்டு அதனால் எங்கே போனாலும் நாங்கள் போயிட்டு வர முடியும், பிள்ளைகளும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக முடியும். This village is nearer to the Tambaravani river. Tambaravani river on many occasions inundates the village whenever there is a rise of flood in the river. At that time the villagers taking their valuables used to take their shelter in the temple, which is about 20 feet higher than the surface of the village level. Therefore, our ancestors have been having a forethought how to protect the people from the inundation of river water and also the water getting into the village to a height of 10 feet or 9 feet. There is a long chowtree, stone chowtree on the river bed. In one of the pillars of the chowtree, they have engraved a monkey upside down, opening its mouth as if the monkey is very thirsty to take the water and it is about to jump into the water. Whenever the water level rises and touches the monkey's mouth, that is an indication that the village will be flooded very soon. In other words, that is serving as a red alert, giving a threatening alert to the people in say, and to alert and warn them to leave the village, taking their valuables and cattle, and save their life in the high level mount area of the temple. Therefore, I want also to construct a retaining wall by the side of the river bed so that the village may be protected. Proposal now to build a big rampart wall to control the floods. I'm making a request, not the proposal. So, how far, it is going to be viable and how far it is going to be protective to the village? It depends upon the government consideration. It may be viable, but what they do is, I can't say now at this stage. But how it is important, how is indispensable, you just tell me. Because otherwise the whole village will be completely washed away, including the temple in the future, if not today, 50 or 100 years afterwards. The fields to the extent of from this place up to the place of Pathamadai
maybe 1,000 or 5,000 acres of double crop Namcha lands also may be completely spoiled. That is my view. And then therefore we are requesting the government, and it is for the government to consider. That's all. Will my dream become reality? Time alone has to answer that question.